Hi, welcome to the second lecture of Problem Solving Difficulty Level Intermediate. So in this lecture, we will be solving the function level max or the problem called level max. এখানে আমাকে কি করতে বলছে? ওকে, এখানে একটা টাইপো আছে, should be level min. ওকে, এখানে যেটা আমরা করতে বলছে সেটা হচ্ছে আমাকে বাইনারি ট্রি দেওয়া থাকবে এবং লেভেল ওয়াইজ আমরা মিনিমাম নাম্বারটা বের করবো। ফর এক্সাম্পল, in level 0, there's just one number, so the minimum is 4. In level 2, the minimum is 2. In level 3, the minimum is -5, and so on. And if you have a longer tree, then it will work exactly like this. Before starting, করে যাওয়ার আগে সব সময় আমরা প্রশ্ন ভালো করে পড়ব এবং আমরা প্ল্যান করব, ছবি আঁকবো যে কিভাবে এটাকে সলভ করা যায়। তো আমরা অবশ্যই রুট থেকে শুরু করব। রুটে একটাই এলিমেন্ট, so finding the minimum is trivial. It's the element. There is no check. So at level 1, I have two elements, 2 and 9, and 2 is the smaller number. But there is a problem. The problem is there is no connection between nodes of the same level. ঠিক না? There is no connection between the nodes of the same level. As a result, আমি যখন একটা লেভেলে পৌঁছাবো, আমি লেভেল একটা লেভেলের নোড ওয়াইজ কিন্তু ট্রাভার্স করা আমার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে গেল। ঠিক আছে? So I can, this is a tree. I can move down, right? I can move left and right. মানে left and right বলতে বোঝাচ্ছে I can move downwards, but I cannot move sideways. এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি যখন এই লেভেলে আসব, এখান থেকে যখন এখানে আসব, আমি 2 পাবো। At the same time কিন্তু 9 কে আমি দেখতে পাচ্ছি না। 9 কে দেখতে হলে আমার কি করতে হবে? আমি লেফট যাওয়া এখানে শেষ হলে ব্যাকট্র্যাক করব, তারপরে আমি রাইট করলে দেখতে পারবো। Now this is a problem, right? মানে এই প্রবলেমে এই কোয়েশ্চেনে এটাই হচ্ছে the main mystery to solve. তো এই জন্য if you look at the input, we can take an additional argument that is a dictionary. তো ডিকশনারি এখানে কিভাবে কাজ হবে আমরা তাহলে একটু ভালো করে দেখি। So initially will be given, আমরা আমাদের রুটটা দেওয়া থাকবে এবং একটা এমটি ডিকশনারি দেওয়া থাকবে। Let's call it D. So at state 0, I'm over here. ঠিক আছে? Let me use different color. So at state 0, I'm over here. তো এখানে আমি যেহেতু আমি এখানে আছি, তো আমি ফার্স্টে কি করব? আমি চেক করব যে and will be given the level number. Okay. Will be we are given three arguments. একটা হচ্ছে the root, an empty dictionary, and a level number. Initially, that's 0. অথবা 1 হতে পারে, but level 0 থেকে আমরা শুরু করি। তো এই ডিকশনারির কাজ হচ্ছে, we know how dictionary works. We store a key value pair. এই ডিকশনারি দিয়ে আমরা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমরা লেভেল নাম্বারটাকে কি হিসেবে ধরবো এবং ভ্যালু হিসেবে ধরবো ওই পার্টিকুলার লেভেলের মিনিমাম ভ্যালুটা। ঠিক আছে? এর জন্য আমার একটা ডিকশনারি দেওয়া হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার ডিকশনারি কাজ। Therefore at the end আমার যখন সবগুলা লেভেল ট্রাভার্স হয়ে যাবে, মানে সবগুলা নোড ট্রাভার্স হয়ে যাবে, at the end this dictionary will store the level numbers and the minimum value at each level. Okay, so let's start from the beginning. এটা আমি একটু মুছে নেই।
সো ইনিশিয়ালি আমি আছে লেভেল 0-তে এবং আমার ডিকশনারিটা এমটি। তো প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি চেক করব, প্লাস আমরা ডিকশনারি আরেকটা জিনিস জানি প্রপার্টি যে কি ভ্যালুজ হ্যাভ টু বি ইউনিক। সো আমি এখন লেভেল 0-তে আছি। আই এম লুকিং অ্যাট দিস নোড উইথ দ্য ভ্যালু 4 ইনসাইড ইট। তো আমি ফার্স্টে চেক করব যে 0 নামে কোনো কি আছে কিনা। চেক কি করব? সো চেক if level equals any key in D. তো এই কিতে 0 নামে কোনো এই ডিকশনারিতে 0 নামে কোনো কি নাই। তাহলে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে সিম্পলি যদি না থাকে if check if level, if no, then add level as key। তাহলে এই 0 লেভেলটা আমি এখানে কি হিসাবে দিব এবং 0th লেভেলে যে এলিমেন্টটা আছে ওইটা আমি ভ্যালু হিসাবে দিব। So then add level as key and element as value। So এটা আমি 4 দিয়ে দিব। আমার প্রথম লেভেলের কাজ শেষ। তারপর আমি রিকার্সিভলি পরের নোডে যাব। So from state 1 I move to state 2, so I am over here now. So n is pointing to this node and level has increased from 0 to 1. Now recursively do the same thing, আবার একই কাজ করব। Check if level equals key in D, so level is 1, এই 1 নামে কোনো কি আছে কিনা নাই, সুতরাং কি করব এখানে 1 দিব আর এই n এর এলিমেন্ট আমি বসাই দিব 2। তারপর recursively আমি আবার লেফটে যাব। We know that we cannot go sideways, so we have to go left, 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 and then right, right, right. So we move to left, so n is now pointing to this one and level has increased from 1 to 2. Do the same thing, level 2 নামে কোনো key নাই, so I insert 2 as the key and the values 7 as the element 7 as the value, right? তারপর আমি আবার লেফটে গেলাম, বাট এখানে দেখলাম আমি নানে পৌঁছে গেছি, তার মানে হচ্ছে ব্যাকট্র্যাক এখান থেকে ব্যাকট্র্যাক করে আবার এখানে আসলাম, এর কোনো রাইট নাই। তো এই পার্টিকুলার নোডের লেফটের কাজও শেষ, রাইটের কাজও শেষ, তাহলে আমি কি করব ব্যাকট্র্যাক। এটারও কোনো রাইট চাইল্ড নাই, তো এটারও আমার কাজ শেষ, এগেন ব্যাকট্র্যাক। যখন আমি এটাতে ফিরে আসলাম which is my state 0, তখন আমার রাইট চাইল্ডের কাজটা বাকি ছিল, সো we start with the right child। রাইট চাইল্ডে কি দেখলাম, আচ্ছা আমি যখন এখান থেকে এখানে গেলাম আমার লেভেল কত 1, ঠিক না? সো আমি আবার চেক করি যে 1 নামে কোন কি আছে কিনা। হ্যাঁ, দিস টাইম দেয়ার ইজ। তাহলে আমার নোতে আসছে না, আমার ইফ ইয়েসে আসছে। তাহলে আমি লেভেল যে নাম্বারটা, আমি লেভেল অনুযায়ী আমি এটা কি কে পেয়েছি। যদি পেয়ে থাকে তাহলে আমি দেখব এক্সিস্টিং ভ্যালিউ আর এন্ড এই মুহূর্তে যে নোডে আমি পয়েন্ট করে আছি দিস ওয়ান এন্ডস এলিমেন্ট এর মধ্যে ছোটকে smaller or minimum. So n is pointing at the node containing 9, and inside the dictionary I have 2 against the level number. So I do a comparison between this element 9 and this element 2 and choose the minimum and save it over here. In this case 2 is the minimum, so 2 remains. Now again recursively do the same thing. From here I move to the left first, তারপর আমি কি দেখলাম লেভেল 2 কেউ আছে কিনা, লেভেল 2 অবশ্যই আছে। তো এই যে লেভেল 2, এখন আমি চেক করব যে এই নোডটা সরি এই এলিমেন্টটা আর এই এলিমেন্টটা মধ্যে কে ছোট। সো 3 is smaller than 7, so we replace 7 with 3।
So from this node, there is nowhere to go. So I backtrack to 9. A 9 এর right child বাকি ছিল. So there's -5. This is still level 2. So level 2 আমি পেলাম. Level 2 এর ভিতর যে ভ্যালুটা আছে ওটার সাথে আমি এলিমেন্টটা চেক করবো যে which one smaller. -5 is smaller, so I replace 3 with -5. ঠিক আছে? So this is what should be done. এটা হচ্ছে আমার answer. এখন আমি কোডটা কিভাবে করব? I will not show the exact code, but আমাদের এখন মোটামুটি পারা উচিত. So there will be given, of course, a function. The function আছে. Let's say f. আমাদের রুটটা দেওয়া থাকবে ইনিশিয়ালি, লেভেল নাম্বার দেওয়া থাকবে, একটা ডিকশনারি দেওয়া থাকবে. আমি কি চেক করবো? অবশ্যই আমার বেস কেস হবে আমি নানে পৌঁছেছি কিনা. যদি আমি নানে না পৌঁছাই, so if n not equals none, তাহলে আমি কি করব? আমি চেক করব, check if level matches any key in D. If yes, actually first no the. If no, then add level as key and n dot element and n dot element as value. Or else if uh, level, if it exists, মানে যে লেভেল নাম্বারটা আছে ওই নাম্বারে যদি কোনো কি এক্সিস্ট করে, তাহলে আমি কি করব? Compare between n's element and value of key, keep the minimum in the D. Keep the minimum as a value of key. মানে মিনিমামটা রেখে দিব. তো এটা আমি একটা নোডের জন্য চেক করলাম. তারপর আমি কি করব? কাজকের পর আমি লেফটে যাব. Go left. So after these checks, after these 3 checks, we go left. Then you go right. এবং we already know that this should be recursive. And at the end, when n equals none, you return the dictionary. Okay? Return dictionary at the end. Return D at the end. তো ঠিক আছে, এই লেকচারে এই প্রবলেমটাই ডিসকাস করা হলো. In the following lecture, we will be discussing with another problem. Till then, goodbye.